Before we start, please comment on which city or country you are watching from. YouTube no longer shows all videos. Turn on notifications so you don't miss anything. Stay until the end. You won't believe what she found at the bottom of the lake. Au bord du lac de Serre-Ponçon, les brumes du matin dansent comme des âmes oubliées. Julien, les yeux fixes sur l'eau paisible, sentait si frisson étrange. La sensation d'être observe. Il n'y savait pas pourquoi. Il était revenu. Pas être à cause du rêve. Pas être à cause d'une promesse qu'il avait oubliée. Mais que le lac n'avait pas date. Il avait grandi dans une vallée, maintenant noyée. Là où autrefois s'adressait le petit village de Savins. Avant la construction du barrage, assez grand-mère lui parlait souvent d'un mur gravé à main au fond de l'église. Une phrase simple, mais que personne n'y comprenait. Il se souvenait seulement de quelques mots. Si tu reviens, j'y serai. Les murmures du vent semblaient répondre à ses pensées. Il s'éganouilla au bord du rivage, les doigues effleurant les cailloux humides. Et soudain, quelque chose brilla sous la surface. Il écarta les pierres, et ses doigues rencontrant une matière. Freud, une ardoise noire, couverte de mousse. Dissis, gravée maladroitement, une flash pointait vers le fond du lac. Si n'était pas un rêve. Il y avait quelque chose, là dessus. Quelque chose qu'il avait juré, qu'enfant, de n'y jamais oublier. Mais la mémoire des hommes est courte. Pas celle de l'eau. Julien se redressa lentement. Chaque, lorsque le niveau du lac baissait, des vestiges du village réapparaissaient brièvement. Un pan de mur, une pierre d'autel, un escalier sans porte. Cette fois, c'était un signe. Il devait prendre, non pour chercher des trésors, mais pour retrouver une partie de l'immédiat. Il retourna à la vieille auberge au bord du lac des Hermès. Tenu par une femme étrange, Elise, aux yeux clairs, comme les neiges des écrins. Elle semblait l'attendre. Sans poser de question, elle lui tendait une vieille colle rouillée. Tu trouveras si que te cherches. Mais n'y descends pas seul. Ces mots le frapperont comme un écho d'un pas oublié. Qui était-elle? Comment? Savait-elle si qu'il n'avait même pas dit à voix haute? Elle lui montra une photo ancienne accrochée dans l'entrée. Une fillette au bord du mur de l'église, voir l'inscription. C'est moi, dit-elle, et toi, tu es là aussi. Julien sentit ses jambes faiblir. Il se vit, enfant, riant avec elle, courant dans les ruelles de pierre, grimpant sur les roches au bord de la rivière. Il avait oublié. Il l'avait oublié. Mais elle, non. Le soir, alors que la lune baignait le lac d'une lumière d'argent, Julien se tenait sur le ponton, les mains serrant la vieille colle. Ans lo, quelque chose l'attendait. Une vérité, une promesse, pas perdre, un souvenir qui pouvait encore le sauver. Asterisk la cieli, a coût reposait sur la table de chevet, passé avec une précision presque rituelle. Julien la regardait, immobile, comme si elle pouvait lui parler. C'était un simple morceau de fer, rong par le temps, mais son poids semblait disproportionné. Ce n'était pas une colle ordinaire. C'était une porte ouverte sur quelque chose qu'il n'était pas être pas à affronter. Le matin suivant, le lac semblait s'être assoupi. Le silence était presque total, et peine troublé par le cri d'un oiseau solitaire. Elise l'attendait dehors, une lanterne à la main. Elle l'avait guidé jusqu'à une vieille remise, enfouie sous les branches d'un vieux sapin. Derrière, des planches poreuses, un escalier descendait sous terre.
Les fondations de l'ancienne église sont encore là. Murmure-t-il. Quand la nouveau mes assaise, on peut y accéder. Mais personne n'ose. Julien la suivit sans un mot. Le sol glissait, les pierres ruisselayent tumidite. L'odeur de mousse et de bois pourris remplaçait l'air d'eau. Bastille l'escalier. Un lord porte de pierre les attendait. Elle portent les mêmes symboles que l'ardois trouvé sur la rive. Il introduisit la colle dans la serrure. Un déclic. La pierre se ouvrit avec un gémissement lent, comme si elle s'éveillait après des décennies de silence. L'intérieur était une crypte. Des fresques effacées par le temps tapissaient les murs. Et là, au fond, le fameux mur. Celui qui est grand mur décoré avec tant de mystère. Les lumières de la lanterne dansaient sur l'inscription gravée. Si tu reviens, j'y serai. Si tu oublies, j'en tins. Julien recula, le corps battant. Cette phrase n'avait jamais fait sens. Mais maintenant, elle vibrait dans ses poitrines, comme une mise en garde. Il posa la main sur la pierre. Elle était tiède, presque vivante. Soudain, une voix douce résonna derrière lui. Tu t'es sauvé un enfant? Il se retourna lentement. Alice n'était plus là. Oh, plotted. La femme quitte de lui, portant les traits d'Alice. Mais son visage avait changé. Plus jeune, plus lumineux, comme si voyait à travers le temps. Était-ce a mémoire qui lui jouait des tours? Oh, l'église elle-même, qui réveillait les souvenirs enfouis? La jeune femme s'approcha, sans bruit. Elle tendit la main vers lui, paume ouverte. Tu m'as promis de revenir. Tu n'y las. J'aime si hate. Il voulut parler, s'excuser, mais aucun son n'y sortit. La culpabilité, le regret, l'incompréhension. Tout le submergia et la foic.puis. En un clignement de will, elle disparut. Il était seul, dans la pénombre, face au mur. Et une nouvelle ligne venait d'apparaître sous la gravure d'origine. Qu'on gravit à l'instant. N'y pars pas sans récits qui se cache derrière. Asterisk Julien resta là fige, face au mur qui semblait respirer sous ses yeux. Les mots graves quelques secondes auparavant, lucéant encore, comme s'ils avaient each chose et blanc. N'y pars pas, sans récits qui se cache derrière. Il approcha la lanterne, les doigts tremblants. Derrière la mousse humide, et les fissures de la pierre, en devenait un relief étrange. Un mécanisme ancien, pavé trédat, il posa les deux mains sur la paroi, cherchant un appui. Au toucher, les dalles vibrant faiblement, comme si elles répondaient à ses présences. Puis, lentement, une partie du mur s'enfonça, révélant un petit renfoncement rectangulaire, épine plus large calibre. Au fond, enveloppé dans un tissu détérioré par l'eau, un carnet attend AIT dat Julien le saisit avec précaution. Le cuir était noirci, rong par le temps, mais encore solide. Il la glissa dans son sac, sans l'ouvrir. Si n'était pas l'endroit. Quelque chose lui disait que si qu'il allait découvrir, n'y devait pas être lu ici, pas devant le mur. Il se retourna, remonta l'escalier humide, et émergea dans la lumière grise du matin. Dehors, Alice l'attendait. Son visage était redevenu celui qu'il connaissait, calme, silencieux, impénétrable. Mais dans ses yeux, un éclat nouveau. Elle le regarda sans poser de question, comme si elle savait déjà. Julien s'installa et eut une vieille table en bois. Près de la fenêtre donnant sur le lac d'eau, il ouvrit le carnet. Les premières pages étaient interfaces imbibées d'eau. Mais au centre,
une écriture fine régulière apparaissait encore. Journal de Claire, -1959. Julien sentit son souffle se bloquer. Claire, c'était le prénom de sa grand-mère. Il tourna les pages avec délicatesse. La voix de sa grand-mère semblait résonner à travers les lignes, comme un murmure. Venu du pass. Ils ont dit que le barrage allait sauver la région. Qu'il apporterait l'électricité, la modernité. Mais nous savions qu'il enfouissait plus que des pierres. Ils ont fait taire ceux qui parlaient trop. Même le cure, même les anciens. Et nous avons promis de nous souvenir. Julien sentit ses mains se crisper. Ce n'était pas une simple évacuation de village. Il y avait eu résistance. Silencieux, mais réel. Il comprenait à présent que l'amour n'était pas une superstition d'enfant. C'était un message, une mémoire préservée malgré l'eau, malgré les années. J'ai les quelque chose, grave, scale, pour que tu comprennes, pour que quelqu'un un jour revienne. Et si c'est toi, Julien, n'aie pas peur. Les lacs gardent les secrets, mais ils les rendent ceux qui écoutent. Il leva les yeux vers le lac, qui brillait doucement sous le soleil timide. Une promesse, une blessure ancienne. Et maintenant, une quote. Si n'était plus un mystère. Résoudre, c'était une vérité et libre. Julien ferma le carnet avec lenteur. Chaque mot semblait gravé dans sa poitrine. Il se leva et marqua lentement vers la rive. Là où les eaux du lac accueillent les galettes. Le vent avait changé. Il n'y portait plus seulement l'odeur des pins. Mais aussi quelque chose d'ancien, presque sale. Comme une larme oubliée dot, il s'éganula près de l'eau. Et pour la première fois, on regarda vraiment le lac. Ce n'était pas un simple réservoir. C'était un tombeau liquide. Des centaines de vies de places, des murs ensevelis, des souvenirs noise. Et maintenant, c'était à lui de les ramener à la surface. Mais par où commencer? Dans une autre page du carnet, il lut. Nous avions jour de nous taire. Une promesse imposée, presque arrachée. Mais j'ai gravé les noms, Julien, tous, sous la dale, dans la chapelle, et l'endroit de la lumière n'y avait plus. Le corps battant, il comprit qu'il devait retourner l'obus. Celle, cette fois dot, il retourna à la crypte. Lumière dit. L'après-midi filtrait à peine par les fissures du plafond. L'humidité perlait sur les murs. Il s'éganula devant le mur, maintenant referme. Avec ses ongles, il gratta une pierre à la base. Une idée plus lisse, plus foncée. Il forqua, et sous elle, une cavite creuse s'ouvrit, contenant un cylindre de cuivre, scale et la cire noire. À l'intérieur, un parchemin en roule. Julien les déroula avec des mains tremblantes. Une liste de noms. Une centaine, peut-être plus. Chaque nom portait une croix, une date. Certains noms étaient sous-lines. A kit des initiales, PM, GB, MT, un frisson lui parcourait la chaîne. C'était une archive. Un registre secret. Un témoignage du dernier jour. Claire avait gardé les noms de ceux qui avaient résisté, ceux qui avaient parlé, ceux qu'on avait réduits au silence. Julien en reconnut quelques, des voisins, des figures des vieilles histoires de famille. Tous disparus avant même L single quotes INONDA TI ON.SOUDAI.
Il intendait un brut derrière lui, un cliquetis ledger. Il se retourna brusquement. Person. Mais lanterne s'était éteinte. L'obscurité était totale. Il resta fige, tendant l'oreille. Puis, un murmure. Ledger. Fluide. Comme si l'eau elle-même parlait. Liste jusqu'au bout. Oh, tu n'y comprendras jamais. Il ralluma la lanterne avec difficulté. Et sur la parole, là où il avait touché la pierre, une nouvelle inscription était apparue, comme dessinée par l'humidité. Ils sont paix. Mais toi, que feras-tu? Julien se redressa lentement. Il savait désormais que ce carnet n'était qu'un fragment, que d'autres fragments existent, éparpillés dans ce qui restait du village sous l'assaut. Et s'il voulait comprendre, s'il voulait honorer la promesse, il allait devoir plonger plus profondément dans tous les sens du mot. Asterisk, la pluie tombait doucement sur le lac, designant des cercles parfaits à ses surfaces. Julien observait l'eau, immobile. Il savait qu'il n'y pouvait pas aller plus loin. Seul, plonger dans les ruines n'était pas une aventure romantique. C'était une descente dans l'oubli. Il pensa éclair. Et ses mots. Et si qu'elle avait caché sous la pierre pour que jour, il est ACHE, d'atolage voisin. On parlait encore d'une certaine marque, un ancien plongeur de la région, à la retraite, mais réputé pour connaître chaque recoin du lac. Julien le retrouva, dans un vieux atelier aux volets fermés. Marc le fixa longtemps, in silence avant de répondre. Tu vas aller là où personne n'y vit. Tu sais au moins si que tu risques? Julien hocha la tête, déterminé. Marc soupira, alluma une lampe. A while, et déplia une vieille carte nautique. L'école, elle est là. Parfois, quand l'eau est basse, on voit son toit, mais si qu'il y a dessus. C'est pour ça qu'entre le corps solide, ils marqueront l'emplacement. Le lendemain est là. Ils partiront en barque. Matin suivant, le silence était presque sacré. Le moteur ronronnait faiblement. Julien fixait l'horizon pendant, que Marc vérifiait l'équipement. Arrives à l'endroit, l'eau semblait plus sombre, plus épaisse. Quand ciel savait convenait la déranger. Marc s'équipa, puis tendait à Julien un masque. Tu descends aussi. Tu n'y fais pas que seul. L'eau était glaciale. Le monde au-dessus du miroir liquide était un royaume de silence et d'ombre. L'école apparut lentement, comme un spectre. Son toit brise, les volets flottants, les fenêtres baissent, le pas suspendu dans l'eau. Julien sentit. Son cœur se serra. C'était là qu'il avait appris à lire. Là que Claire enseignait autrefois. Ils entrèrent par une ouverture. Tout flottait encore dans un désordre fige. Pupitres, livres en lambeaux, tableaux d'ardoise. Mais au fond, dans ce qui avait été une petite salle d'arrangement, une silhouette, pas humaine, une statue, une vierge de pierre, presque intacte, les bras tendus vers l'avant. Et dans ses mains, un coffre diem et que tal dat Julien, l'approcha avec prudence, la lumière de ses lampes tremblantes. Le coffre était gravé de lettres anciennes. Il le décroqua avec effort. Quelque chose à l'intérieur cliquetait doucement. U.N. Boat de musique, fermé, soudé par la rouille, mais vivante. Quand elles remontrent à la surface, le monde semblait avoir changé. Le ciel était plus lourd, l'air plus dense. Julien ouvrit lentement la boîte, et une mélodie jaillit, fragile, triste, une berceuse qu'il reconnaissait. Claire la chantait autrefois, quand il avait peur.
À l'intérieur, un petit mot roule. Pour l'enfant qui n'a jamais oublié. Asterisk Julien reste longtemps silencieux. La beauté musique passée sur ses genoux. La mélodie tournait encore dans ses têtes, comme une boucle fragile venue de l'enfance. Si n'était pas seulement un objet, c'était un appel. Une main tendue à travers le temps. Et il commençait à comprendre que cette histoire n'était pas que la SIENNE date retour l'auberge. Elise l'attendait près du pôle, les yeux baissés. Elle n'avait rien demandé. Mais quand il lui montra la boat et la note, elle appelait légèrement. Tu n'es pas le seul à avoir été rappelé ici, murmura-t-il. Il y en a eu d'autres. Certains sont partis sans comprendre. D'autres sont restés trop longtemps. Elle lui tendit un vieux cahier à la couverture de tissu. À l'intérieur, des extraits de lettres, des fragments de journaux, des noms rachers, des gens de passage, des héritiers du silence. Comme elle les appelait, Julien lutte en silence. Des hommes et des femmes, tous lies d'une façon ou d'une autre, et l'ancien savants. Tous porteurs d'un secret oubli. Une lettre attira son attention, dated in 1982. Je suis revenu. Mais l'amour ne m'a rien dit. Peut-être que si n'est pas encore le bon moment. Peut-être que l'eau doit encore parler. Je laisse que je trouve ici pour celui qui comprendra. Signé. Dit Julien reconnaît ses initiales. Antoine Delmas. Le frère de son grand-père. Disparu sans explication. Julien sentit une chaleur étrange dans la poitrine. Cette histoire courait dans ses veines depuis toujours. Elle faisait partie de lui. Et si d'autres avaient échoué, peut-être que lui, peut-être que la promesse, lui était destiné. Mais il en était plus sûr. Il ne savait même plus si qu'il cherchait vraiment. Un vérité? Une redemption? Une paix? Impossible? Elise s'approcha doucement et lui montra une carte dessinée et la main. Des cercles marquaient certains points du lac. 6 endroits. Il les revenait toujours dans les témoignages. L'école, les chapelles, les vieux ponts. Et ici, elle pointa un cercle isole, près d'un ancien chemin submergé. C'est là que tout commence, d'après clair. Julien la fixa, surprise. Comment peux-tu savoir tout cas? Elle hésita, puis s'assit en face de lui, parce que Claire me l'a dit. Quand j'étais enfant, elle m'a fait promettre d'attendre celui qui entendrait la musique, celui qui lirait le carnet, et de l'aider et n'y pas avoir peur. Le silence s'installa entre eux. Puis Julien chuchota. C'est donc toi aussi. Tu fais partie de cette histoire. Elle hocha lentement la tête. Comme toi. Comme oh. Comme tous ceux qui rêvent encore de ces villages sous l'eau. Mais toi, Julien, tu es le dernier. Les seuls à avoir vu l'amour s'ouvrir. Il ferma les yeux un instant. Le poids de tout s'y passe semblait soudain immense. Mais au fond de lui, quelque chose avait changé. Il n'était plus seul. Et cette promesse gravée dans la pierre. Peut-être n'était-elle pas seulement un avertissement, mais une call. Une invitation à repercer qui avait été brise. Asterisk le lendemain, avant l'aube, le ciel semblait suspendu, immobile. Une brume fine glissait sur la surface du lac, comme un voile de verre. Julien et Elise s'étaient préparés en silence. Aucun mot n'était nécessaire. Le point qu'il allait explorer n'était pas comme les autres. C'était là, d'après clair, que
le cri du silence avait commence. Ils partirent. Embarque, l'air froid cinglant leurs visages. Le moteur coupe, seul le clapotis lent des rames accompagnait leur avancée. Elise fixait l'eau avec intensité, comme si elle cherchait quelque chose. Puis, soudain, elle pointait du doigt. Là, vois-tu cette forme sombre sous la surface? Julien regarda. Une masse rectangulaire s'est dessinée à peine, et quelques mètres de profondeur. Pas un bâtiment entier, mais une plateforme de pierre, couverte d'algues et de dépots. Elle n'y figurait sur aucun carque moderne. Un vestige. Efface, oublie volontairement. Marc avait mentionné un ancien hôtel, détruit avant l'inondation. Était-il là? Ils plongèrent. L'eau était plus trouble ici, plus lourde. L'eau lumière de leurs lamps l'était pour percer les particules. Suspendus. En approachant, Julien vit des symboles graves author de la plateforme. Des croix, des cercles, des lignes entre les six, des marques anciennes, presque rituel les dot au centre, un des légèrement surlevé. Elise posa la main dissis, puis recula brusquement. Elle est chaude, murmura-t-il, et traverse le détendre. Julien approcha à son tour. En effet, la pierre vibrait faiblement. Il dégageait les débris et révéla une fente, étroite comme une serrure. Identique à celle du mur, dans la CRYP, il sortait la coquelière, lui avait laissé. Elle s'embellit parfaitement. Un déclic, puis un grondement. Toute la structure semble respirer. Une trappe s'ouvrit lentement, libérant une boule d'air ancienne. Et l'intérieur, un coffret scale, intact malgré les décennies. Ils l'important aussitôt à la surface. Sur le rivage, à l'abri dans l'auberge, ils ouvrirent. Le coffret. À l'intérieur, des pages manuscrits, protégés par des enveloppes houlies. Une confession. Un témoignage. Un homme, cure de l'ancien village, racontait ce qu'il avait vu. Ils ont voulu cacher. J'ai voulu bénir. Mais on n'y bénit pas un mensonge. J'ai caché la vérité ici, pour que jour elle respire de nouveau. Julien lut à haute voix, la gorge nouée. On m'a forcé mentir. On a effacé les tombes, déplacé les croix. Mais la pierre parle encore. Et le lac noble rien. La dernière page contenait un nom, pas celui du prêtre. Celui d'un homme politique local, figure du projet du barrage. Et une phrase énigmatique. C'est lui qui efface les enfants. Un silence glacial tomba dans la pièce. Julien sentit le sang quitter son visage. Si n'était plus seulement une histoire de souvenirs. C'était un crime infâme, un effacement volontaire. Et il venait à peine d'en s'enlever le voile. Asterisk Julien relut la dernière phrase, les mains glacées. C'est lui qui efface les enfants. Ces mots tournaient dans ses têtes, plus lourds que la pierre elle-même. Que voulait dire ce prêtre? Des enfants morts? Disparus? Oh! Oublis intentionnellement? Il sentit Elise frissonner. Et quitte de lui. Aucun des deux ne sait encore poser les mots sur l'horreur. Ils parcourent ensemble les documents du coffret. Des lettres, des relèves, des plans. Tout pointed vers une vérité inavouable. Avant l'évacuation de Savins, un orphelinat improvisé avait été installé dans l'ancienne école. Des enfants de places, abandonnés après guerre. Anonymes, invisibles, et lorsque les autorités décidèrent de submerger le village. Personne n'y les mentionne dans les rapports. Une note du cure,
Dated de 1959. Confirma leurs pires krants. Ils ne valent pas de témoins. Les enfants ont été enfermés dans la crypte, le soir de la montée des eaux. J'ai supply. En ma menace, alors j'ai les insignes. Un pierre de placer. Un prière. Et cette boat. Julien sentit ses jambes trembler. Les noms graves dans le carnet de clair. Certains étaient si courts, si simples. Lee, Simon, Paul. Des prénoms sans noms de famille. Des présences oubliées. Il comprenait enfin pourquoi Claire lui parlait toujours de ce qui n'a pas eu de tomber. Parce qu'il avait ignoré. Sans jamais être reconnaissant. Il s'était éloigné, les yeux perdus dans le vide. Tu comprends? Maintenant, ce n'est pas un mystère romantique. C'est un duel collectif. Une blessure cachée. Et c'est pourquoi que l'amour te parle. Parce que tu portes leur mémoire. Julien ferma les yeux. Il revoyait la petite boat et musique. La voix de Claire. Les dessins et la cry. Il n'avait rien imaginé. C'étaient des appels. Ils décidèrent de retourner à la crypte. Ensemble. Cette fois, pour lire à haute voix les noms. Pour briser le silence. Dans la pénombre, Julien déroule le parchemin, trouve sous la dalle, et commence à prononcer chaque prénom, lentement, comme un chapelet. Et chaque nom, la pierre, semblait vibrer légèrement, comme si elle respirait enfin. Quand il eut fini, un souffle d'air remonta de la terre. Une lumière étrange passa le long du mur, et une inscription apparaît, brumus mais lisible. Merci d'avoir parlé pour nous. Elise s'éganouilla en larmes. Julien se sentit vide, mais plus léger, comme si une part de lui, longtemps, infouie, s'était réconciliée. Ils quittèrent la crypte sans un mot. Le lac était calme. Une paix inhabituelle flottait dans l'air. Et pourtant, Julien savait, si n'était pas la fin. Si n'était que le début d'une décision difficile. Fallait-il raconter la vérité au monde? Ou respecter le silence? Que les morts avaient peut-être choisi? Le lendemain, une lettre anonyme fut retrouvée sur le bureau du maire de la commune voisine. Elle contenait une copie des documents du coffre, une liste de noms, et une phrase manuscrite. Certains morts doivent parler, même quand l'eau essaye de les faire taire. Asterisk le téléphone de l'auberge sonnait au lever du jour. Lisa, de croqua, et son visage s'étendait aussitôt. Elle tendit l'appareil et Julien sans un mot. Une voix sèche masculine, Monsieur Lambert? Ici l'Amery de Savins-le-Lac. Nous avons reçu des documents étranges. Nous voudrions vous rencontrer. Immédiatement, Julien accepta sans hésiter. Peine avait-il franchi la porte de la mairie que tous les regards se tournèrent vers lui, certains curieux. D'autres, phrases, le maire, un homme au costume impeccable et aux yeux opaques, lui serra la main sans chaleur. Si que vous avez envoyé, c'est très grave, Monsieur Lambert. Savez-vous à quel point fait la pénurie l'image de la région? Julien resta calme. Si n'est pas une question d'image. Si sont des enfants, des noms oubliés, une histoire vraie. Le maire ferma les volets du bureau, baissa la voix. Vous avez révélé des fantômes que beaucoup ont choisi d'entrer. Le barrage porte la prospérité, s'y passe. Il est trop ancien pour refaire surface sans conséquences. Il sortit un dossier épais, classe confidentielle. Et l'intérieur, des lettres de ministres, des coupures de presse jamais publiées, des rapports barres de rouge. Vous pensez être le premier croiseur?
D'autres ont essayé. Certains ont it reduits au silence. D'autres ont it discredits. Vous êtes jeune. Vous pouvez encore oublier. Julien sentit la colère monter. Je n'y suis pas venu ici promettre. Ces enfants n'avaient pas de voix. Moi, je n'ai une. La mère soupira, puis murmura. Dans ces cas, n'y soyez pas surprise si votre vie devient compliquée. Très compliquée. En sortant, Alice l'atendait. Elle avait entendu assez pour comprendre. Ils vont essayer de t'effacer. Toi aussi. Julien acquiesça. Mais cette fois, on n'avait plus peur. Il avait en main quelque chose que personne n'avait pu cacher, la vérité. Et plus encore, les preuves vivantes de cette vérité. Ils décideront de dire par eux-mêmes. Ils numériseront tous les documents, les lettres, les témoignages. Ils créèrent un site simple, anonyme, appelé Les Voix du Lac. En quelques jours, l'histoire commença à se répandre. Journalistes, historiens, descendants d'anciens habitants. Tous voulaient en savoir plus. Mais avec l'attention, vinrent aussi les menaces. Une pierre traversa la fenêtre de l'auberge. En nuit. Un email anonyme. Intéressé que vous avez trouvé. Oh, vous colères avec eux. Julien resta ferme. Il savait maintenant qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de plus grand qu'il n'y l'imaginait. Si n'était plus seulement un mystère. C'était une plaie ouverte, et quelqu'un voulait empêcher sa cicatrisation. Cette nuit-là, along dans la petite chambre avec vue sur le lac, Julien écoutait le vent murmure contre les vitres. Et pour la première fois, il n'eut pas peur. Parce que désormais, il connaissait les noms. Et il savait que, derrière chaque dos, se cachait une histoire qui n'attendait qu'à respirer de nouveau. Julien regarda. Une masse rectangulaire se dessinait à pied, et quelques mètres de profondeur. Pas un bâtiment entier, mais une plateforme de pierre couverte d'algues et de dépôts. Elle n'y figurait sur aucune carte moderne. Un vestige, effacé, oublié volontairement. Marc avait mentionné un ancien hôtel, détruit avant l'inondation. Et ici, là, ils plongèrent. L'eau était plus trouble ici, plus lourde. La lumière de leurs lamps luttait pour percer les particules. Suspendus. En approachant, Julien vit des symboles graves autour de la plateforme. Des croix, des cercles, des lignes entrelacées, des marques anciennes, presque rituels au centre, des légèrement surélevés. Elise posa la main d'icis, puis recula brusquement. Elle est chaude. Murmura-t-il et traverse le détendue. Julien approcha à son tour. En effet, la pierre vibrait faiblement. Il dégagea les débris et révéla une fente, étroite, comme une serrure, identique à celle du mur dans la CRYPT, et elle sortait la coque claire lui avait laissée. Elle s'émouilla parfaitement. Un déclic, puis un grondement. Toute la structure semble respirer. Une trappe s'ouvrit lentement, libérant une boule d'air ancienne. Et l'intérieur, un coffret scale, intact malgré les décennies. Ils l'important aussidit à la surface. Sur le rivage et l'abri dans l'auberge, ils ouvrirent. Le coffret, et l'intérieur, des pages manuscrits, protégés par des enveloppes houlées. Une confession, un témoignage. Un homme, curé de l'ancien village, racontait ce qu'il avait vu. Ils ont voulu cacher. J'ai voulu bénir, mais on n'y bénit pas un mensonge. J'ai cache la vérité ici,
pour que jour elle respire de nouveau. Julien lutte à haute voix, la gorge nouée. On ma force et mentir. On efface les tombs, déplace les croix. Mais la pierre parle encore. Et le lac noble rine. La dernière page contenait un nom. Pas celui du prater. Celui d'un homme politique local, figure du projet du barrage. Et une phrase énigmatique. C'est lui qui efface les enfants. Un silence glacial tombe dans la peace. Julien sentit le sang quitter son visage. Si n'était plus seulement une histoire de souvenirs, c'était un crime infâme, un effacement volontaire, et il venait à peine d'en s'enlever le voile. Asterisk Julien relut la dernière phrase, les mains glacées. C'est lui qui efface les enfants. Six mots tournant dans ses têtes, plus lords que la pierre elle-même. Que voulait dire si prater? Des enfants morts, dispares? Oh, oublis intentionnels? Il sentit Elise frissonner. Et quitte de lui. Aucun des deux ne sait encore poser les mots sur l'horreur. Ils parcourent ensemble les documents du coffret. Des lettres, des relèves, des plans. Tout pointed vers une vérité inavouable. Avant l'évacuation de savants, un orphelinat improvise avait été installé dans l'ancienne école. Des enfants de places, abandons après guerre, anonymes, invisibles, et lorsque les autorités décidèrent de submerger le village. Personne n'y les mentionna dans les reports. Une note du cure, dated de 1959, confirma leurs pires crans. Ils n'y voulaient pas de témoins. Les enfants ont été enfermés dans la crypte, le soir de la montée des eaux. J'ai supply. On ma menace. Alors j'ai les ensignés. Une pierre déplacée. Une prière. Et cette boat. Julien sentit ses jambes trembler. Les noms graves dans le carnet de Claire. Certains étaient si courts, si simples. Lee, Simon, Paul. Des prénoms sans noms de famille. Des présences oubliées. Il comprenait enfin. Pourquoi Claire lui parlait toujours de ceux qui n'a pas eu de tomber. Parce qu'il avait été noise. Sans jamais être reconnaissant. Elise s'était éloignée, les yeux perdus dans le vide. Tu comprends? Maintenant, si n'est pas un mystère romantique, c'est un duel collectif, une blessure catchy. Et c'est pourquoi que l'amour te parle. Parce que tu portes leur mémoire. Julien ferma les yeux. Il revoyait la petite boat et musique. La voix de Claire. Les dessins et la cry. Il n'avait rien imaginé. C'étaient des appels. Ils décidèrent de retourner à la crypte. Ensemble. Cette fois, pour lire à haute voix les noms. Pour briser le silence. Dans la pénombre, Julien déroula le parchemin trou sous la dalle et commença à prononcer chaque prénom, lentement, comme un chapelet. Et chaque nom, la pierre, semblait vibrer légèrement, comme si elle respirait enfin. Quand il eut fini, un souffle d'air remontait de la terre. Une lumière étrange passa le long du mur, et une inscription apparaît, brumus mais lisible. Merci d'avoir parlé pour nous. Elise s'éganouilla en larmes. Julien se sentit vide, mais plus léger, comme si une part de lui, longtemps, enfaui, s'était réconcilié. Ils quittèrent la crypte sans un mot. Le lac était calme. Une paix inhabituelle flottait dans l'air. Et pourtant, Julien savait, si n'était pas la fin, si il n'était que le début d'une décision difficile. Fallait raconter la vérité au monde, ou respecter le silence, que les morts avaient peut-être choisi. Le lendemain, une lettre anonyme fut retrouvée sur le bureau du maire de la commune voisine.
Elle contenait une copie des documents du coffret, une liste de noms, et une phrase manuscrite. Certains mours doivent parler, même quand l'eau essaye de les faire taire. Asterisk le téléphone de l'auberge sonnait au lever du jour. Lisa, de croqua, et son visage s'étendait aussitôt. Elle tendait l'appareil, et Julien sans un mot. Une voix sèche, masculine, Monsieur Lambert? Ici à la Marie de Savins-le-Lac. Nous avons reçu des documents étranges. Nous voudrions vous rencontrer. Immédiatement, Julien accepta sans hésiter. Puis avait-il franchi la porte de la Marie, que tous les regards se tournèrent vers lui. Certains, curieux, d'autres, Froze la mère, un homme au costume impeccable et aux yeux opaques, lui serra la main sans chaleur. Si que vous avez envoyé, c'est très grave, Monsieur Lambert. Savez-vous à quel point fella punir et l'image de la région? Julien resta calme. Si n'est pas une question d'image. Si sont des enfants, et non oublis, une histoire vraie. La mère ferme les volets du bureau, baissa la voix. Vous avez révélé des fantômes que beaucoup ont choisi d'entrer. Le barrage apporte la prospérité. Si passe. Il est trop ancien pour refaire surface sans conséquences. Il sortait un dossier épais, classe confidentielle. Et l'intérieur, des lettres de ministres, des coupures de presse jamais publiées, des reports barres de rouge. Vous pensez être le premier à croiser? D'autres ont essayé. Certains ont été réduits au silence. D'autres ont été discrédits. Vous êtes jeune. Vous pouvez encore oublier. Julien sentit la colère monter. Je n'y suis pas. Venu ici pour m'aider. Ces enfants n'avaient pas de voix. Moi, j'en ai une. La mère supérieure, puis murmura. Dans ces cas, n'y soyez pas surpris si votre travail devient compliqué. Très compliqué. Consortant, Alice l'adendate. Elle avait entendu assez pour comprendre. Ils vont essayer de t'effacer. Toi aussi. Julien acquiesça. Mais cette fois, il n'avait plus peur. Il avait en main quelque chose que personne n'avait pu cacher, la vérité. Et plus encore, les preuves vivantes de cette vérité. Ils décidèrent de dire par eux-mêmes. Ils numérisèrent tous les documents, les lettres, les témoignages. Ils créèrent un site simple, anonyme, appelé Les Voix du Lac. En quelques jours, l'histoire commença à se répandre. Journalistes, historiens, descendants d'anciens habitants, tous voulaient en savoir plus. Mais avec l'attention, vinrent aussi les menaces. Une pierre traversa la fenêtre de l'auberge une nuit. Un email anonyme. Enterrez ce que vous avez trouvé. Oh, vous colérez avec eux. Julien resta ferme. Il savait maintenant qu'il avait mis le doigt sur quelque chose de plus grand qu'il n'y l'imaginait. Si n'était plus seulement un mystère. C'était une plaie ouverte, et quelqu'un voulait empêcher ses cicatrisations. Cette nuit-là, along dans la petite chambre avec vue sur le lac, Julien écouta le vent murmure contre les vitres. Et pour la première fois, il n'eut pas peur, parce que désormais, il connaissait les noms. Et il savait que, derrière chaque dos, se cachait une histoire qui n'attendait qu'à respirer de nouveau. La lac brillait sous le soleil d'automne, calme en surface, mais chargé d'une tension invisible. Julien savait que si serait ses dernières plongées. Il avait tout révélé, mais quelque chose restait incomplète. Un dernier appel, une dernière énigme. Comme si les voix du lac lui murmuraient. Tu n'as pas encore, tu entendu, il retourne seul
et la plateforme de pierre, celle du cercle issel sur la carte. La lumière dorée de l'après-midi effleurait l'eau comme une bénédiction silencieuse. Julien enfila ses combinaisons, vérifia son équipement et glissa dans l'eau lentement, comme si pénétrait un sanctuaire. Dans les premières minutes furent paisibles. Il reconnut les symboles, les gravures, les marques familières. Mais en approachant du centre, la lumière de ses lampes sembla vaciller. Une brume apparaît sous l'eau, étrange, laiteuse, presque irréelle. Il s'arrêta, battant des jambes pour rester en suspension. Puis il vit une silhouette. C'était une femme flow, immobile, et quelques mètres. Nenai rocher, quelques, ou quelque chose. Il s'approcha lentement, le corps tambournant. La silhouette paraissait attendre. Lorsqu'il arriva à portée, elle leva lentement la tête, et Julien la reconnut. Si n'était pas possible, et pourtant, c'était clair, pas comme il avait connu, mais plus jeune, comme les bras tendus qu'une autre fois. Elle n'y parlait pas, mais s'assit décente. Tout, tu es allé jusqu'au bout, mais il te reste à comprendre. Regarde, Julien cligna des yeux, et la forme disparut. À sa place, une ouverture se révéla dans la dalle. Un petit Detroit menant encore plus bas. Il n'avait jamais vu mention. Une cavité profonde. Oh, la lumière n'y pénétrait pas. Pris par l'impulsion, il descendit. Les murs étaient lisses, comme polis. Au fond, il toucha quelque chose. Une plaque de cuivre, gravée, des noms, mais pas les mêmes que dans le carnet. C'étaient les noms des enfants oubliés, mais cette fois avec leurs noms de famille, ages, dates, c'était un registre complet, les registres qui n'auraient jamais dû exister. Les témoignages final. Et là, à la fin de la liste, Julien Lambert, 4 ans, l'air lui manqua. Il remonta avec difficulté, le corps à fol. Si n'était pas possible. Il avait survécu. Claire l'avait sauvé. Avait-il eu l'un des oublis? Était-ce pour faire qu'elle lui répétait toujours. Tout as y choisi par l'eau. Et son émergence, la surface du lac semblait différente. La lumière plus vive. Les sons plus purs. Il regarda autour de lui, haletant, avec la sensation d'avoir traversé quelque chose. Pas seulement l'eau, mais le temps, le silence. Et maintenant, il n'était plus seulement le porteur de la vérité. Il était la vérité. Julien resta longtemps sur la rive, trempe, grelottant, mais incapable de bouger. Le cuivre, les noms, la révélation. Tout tournait dans ses têtes, comme une spirale impossible à freiner. Son propre nom parmi les enfants. Oublis, âge de 4 ans. Sauve, cache, protégé par Claire. Vela changeait tout. Oh, peut-être. Cela expliquait enfin pourquoi il avait toujours senti qu'il n'appartenait pas vraiment et si mandat, il retourna à l'auberge. Encore. Sous le choc. Elise ouvrit la porte avant même qu'il n'y frappait. Elle le regarda un instant, puis murmura. Tu sais, maintenant. Julien hocha lentement la tête. Depuis combien de temps? Tu savais? Elle prit une longue inspiration. Depuis toujours. Claire me l'a dit. Que tu étais le dernier. Celui qui avait échappé la nuit. Elle lui montra une lettre. Que Claire lui avait confiée. Jamais ouverte. Sur l'enveloppe, simplement. À Julien. Quand il sera prêt. Il l'ouvrit d'un geste lent.
L'écriture tremblante de esse grand-mère dansait sur le papier. To ease ni dans l'oubli, mais de wise pour rappeler. Gitai sauve, mais le silence tie nori. Le moment venu, tesauras. Et tu pardonneras. O tu combattras. Si choix. T'appartient. Julien lut et relut ses mots. Il n'y avait plus de doute. Es naissance, son enfance, tout avait été reconstruit à partir de ruines. Il n'avait pas été seulement un survivant. Il était un témoin vivant, une preuve, et pour cela. Certains feront tout pour le réduire au silence. Cette nuit-là, une voiture noire se gare discrètement sur la pente au dessus de l'auberge. Deux hommes en descendraient, et restaurant dans l'ombre. L'un tenait une mallette en cuir, l'autre, une radio. Ils observaient attentivement la lumière dans la chambre de Julien. Son nom était déjà al trop loin. À l'intérieur de l'auberge, Julien et Elise numérisaient les noms graves sur la plaque de cuivre. Ils créaient des fichiers crypts. Ils prévoyaient d'envoyer des copies à des musées, des journalistes et des historiens. Ils savaient qu'ils étaient en surveillance. Mais ils n'y reculeraient pas, car désormais, si n'était plus seulement dans la mémoire, c'était de la justice date le lendemain matin, la boîte aux lettres de l'auberge avait été forcée. L'écran de l'ordinateur principal détruit. Mais laquelle USB contenait les fichiers était insécure avec Julien. Elle avait déjà envoyé la première série à une journaliste de Marseille. Il était trop tard pour les faire taire. About face au lac, Julien ferma les yeux. Il sentait les voix là sous la surface, mais pas comme un gémissement, comme un murmure de gratitude. Il n'était plus seulement le petit fils de Claire. Il était l'écho de toutes les promesses non tenues, les fils du silence. Qui avait appris à parler. Asterisk le médaillon d'argent reposait sur la table, tournait doucement sous la lumière ténacée. Deux initiales Y étaient gravées, RD, accompanies d'une date, Avril 1959. Julien fixait l'objet comme si allait. Lui parler. Un silence épais impliquait la peace. Si médaillon n'était pas un bijou, c'était une clé. Elise observait Julien in silence. Elle savait, il le sentait, il restait en zone d'ombre. Murmura-t-il. Claire m'a tout raconte. Mais pas qu'à, pas si non, pas cette date. Elise hacha lentement la tête. Peut-être qu'elle a voulu te prodiguer. Oh, peut-être qu'elle espérait que tu les découvres toi-même, quand tu seras prête. Lendemain, ils partirent pour Gap, l'ancien capital. Partiellement des effets, conserver des archives papier dans UNEL oubli. Julien expliqua qu'il cherchait des documents de naissance de 1959. Un vile archiviste accepta de l'aider. Intrigue. Ensemble, ils plongèrent dans des registres jaunes. Après des heures de recherche chez Julien tomba sur une ligne qui le figia. Claire M. Accouchement difficile. Enfant de Claire Mortney Medicine. Robert Dumas. Il sentit son souffle se suspendre. RD. Les mêmes initiales que sur le médaillon. Son cœur s'accéléra. Mais si n'était pas tout. Dans un coin du document, une annotation presque effacée. Transfert confidentiel. Autorisation préfectorale. Signé. Julien comprit immédiatement. L'enfant n'était pas mort. Il avait été en livre. Dumas, le médecin, en savait plus qu'il n'avait jamais dit. Il falla l'y retrouver. Ils retrouvèrent ses traces dans les hauteurs de Barcelonnette. Un ancien médecin reclus dans un chalet isolé. Lorsqu'il ouvrit la porte, son regard croisa celui de Julien.
Et il blâmet. Vous êtes le fils de Claire? Julien n'y répondit pas, mais tendit le Magdalen. Dumas tremblait. Qui n'ai jamais voulu car. C'était en ordre, le préfet, le ministre. Alice voulait faire taire Claire. Elle avait découvert l'affaire des enfants transférés. Des enfants qu'on effiquait des registres. Alors Alice a décidé de l'effacer, elle aussi. Julien sentit un frisson glacial le parcourir. Dama ouvrit une vieille botte métallique. G la gardait. Tous ces documents. G savait que quelqu'un vendrait un jour. Et l'intérieur, des ordres de mission, des correspondances officielles, et une photo. Claire tenait un nouveau nid dans ses bras. Audace une phrase manuscrite. Il vivra, même si. Violent l'effacer. Asterisk Julien resta longtemps assis. Les documents étaient devant lui. Tout prenait sens. Le silence de Claire, son obsession pour la mémoire, son attachement à lui. Il n'était pas seulement un témoin. Il était le survivant. Celui qu'il n'avait pas pu faire disparaître. Alice s'éganula près de lui. Que vas-tu faire maintenant? Demanda-t-il doucement. Julien releva les yeux. Si tu Claire aurais voulu dire la vérité, même si cas dérange. Ensemble, ils commenceront à scanner chaque page, chaque photo, chaque preuve. Ils rédigeront un dossier complet, chronologique, sign anonymement. Les enfants effaces, histoire d'un village noi, et des vies qu'on n'a jamais repêchées. Julien l'envoya à 3 grands médias, et un historien spécialiste, et à une plateforme d'archives citoyennes. Il savait qu'après car, rien n'y serait plus commouvant. 2 jours plus tard, l'affaire éclata. Les journaux titreront. Enfants disparus avant la submersion de savants. Documents accablants révélés. Sur les réseaux sociaux, les noms des enfants oubliés circulent. Des descendants cherchant, questionnant, partageant, mais avec la lumière vinte. L'ombre. Des figures politiques locales minimiseraient. Certains accuseraient Julien de manipulation. Des mails menaçants affluent. Une nuit, une pierre brisa la fenêtre de la chambre de Lys. Un mot accroche au caillou. Enterre la passe. Oh, il terre. Julien n'y céda pas. Il avait connu le silence. Il n'y le craignait plus. Le site Les Voix du Lac fut mis à jour avec les nouvelles révélations. Un mémorial virtuel fut créé. Chaque nom, chaque visage, chaque fragment d'enfance volé y figurait désormais. Puis 21 annonces officielles. Une conférence de presse à Paris. Le ministre reconnaît des irrégularités troublantes dans les archives de l'époque. Une commission fut promise. Mais Julien savait, ce n'était pas de la justice. C'était de la POL. ITIQUE. Il retourna sur la berge du lac. Des bougies avaient allumées. Des enfants jouaient, inconscients. Des anciens pleurant doucement. Au milieu, Alice licite les noms, un et un comme une prière. Lorsque Julien la rejoignit, une femme âgée lui prit la main. Mon frère était là. Merci de lui avoir rendu son nom. La nuit tomba doucement sur Serre-Ponçon. Le lac brûlait paisible comme ça savait. Julien resta seul sur la plateforme. Là où tout devait commence. Il tenait la photo de Claire, et le Magdalen contre son cœur. Le silence n'était plus un fardeau. C'était un écho dont il pensa à tout ce qu'il avait traversé. Aux murs, aux pierres, aux voix, aux promesses inscrites dans l'eau. Et surtout, à la décision qu'il avait prise, ni pas fuir, ni pas effacer,
Claire l'avait élève pour cas, pas pour survivor. Pour ses souvenirs, dans son sac, il glisse une copie du dossier, plastify, protégé. Puis il descendit dans l'eau, lentement, solemnement, jusqu'à atteindre la crypte une dernière fois. Là, il déposa le dossier dans une cavette, referma la dalle, et traca une croix sur la pierre, pas pour cacker, pour transmettre, pour que, si un jour les, o se retirent à nouveau, quelqu'un d'autre puisse retrouver les noms, les foix, les verets. Le silence n'était plus une fin, il était une mémoire, confie au temps, en remontant, il vit Elise sur la rive. Elle sourit doucement. Derrière elle, des lanternes flottaient sur l'eau, important et vous, des prières. Julien s'approcha. Trempe, mais serein. Elle lui murmura, tu es réveillé le lac? Il n'y se rendormira pas. Julien regarda l'horizon. Il savait que les autorités chercheraient et refermer les portes ouvertes. A classer, a tougher, mais quelque chose avait changé. Une file s'était ouverte dans le silence. Et les voix ne se laisseraient plus et armer, dont il posa une dernière fois la main sur la surface de l'eau. Claire était là, pas dans les profondeurs, mais dans chaque nom prononcé, chaque larme tombée, chaque souvenir restauré. Elle n'avait jamais disparu. Elle était devenue le murmure du lac d'eau et lui Julien n'était plus seulement un enfant sauve. Il était le gardien de toutes les promesses noyées, asterisk au l'aube. Le lac était si calme qu'on aurait qu'il dormait à nouveau. Mais Julien savait que si n'était plus le même silence, si n'était plus un couvercle posé sur la dowler. C'était un silence apaisé, un silence plein de noms retrouvés, et de verets R.E.D. is dat, il marchait seul sur le vieux chemin qui menait à l'ancienne digue, celle qui surplombait la vallée engloutie. Le soleil s'élevait doucement, éteint ses rayons sur l'eau, et pour la première fois, Julien n'y ressentit une angoisse, un vertige. Juste une pas profonde. Dans ses poches, il tenait la médaille de Claire. Il n'y savait pas si qu'il allait en faire. Il n'avait plus besoin de preuves. Il avait besoin de souvenirs. Et le souvenir, il avait désormais dans la peau, dans la voix, dans chaque battement de son cœur. Il pensa à Elise, restée à l'auberge, pour accueillir les visiteurs. Le lieu était devenu un point de passage. Des familles venaient. Why lire les noms? Des journalistes, des écrivains, des survivants in silence. Et dans le regard de chacun, Julien reconnaissait une étincelle, celle du devoir de mémoire. À midi, une délégation du ministère de la Culture visita les lieux. Discours, excuses officielles, promesses de musée. Julien les écouta en silence, sans rancune, mais sans illusion. Il savait que les mémoires les plus fortes n'y se bâtissent pas en marbre, mais dans la peau des vivants. Lorsque la foule partit, il retourna seul au bord de l'eau. Les lacs scintillaient doucement, comme si clignaient de l'huile. Il se genouilla, et laissa tomber le médaillon dans l'eau. Il coula lentement, traquant une ligne d'argent qui disparut dans les profondeurs. Vie retrouver Claire, murmura-t-il, tu n'as plus besoin de moi. At a petit instant, une bras se leva, léger comme un souffle d'enfant. Julien ferma les yeux. Il entendit la botte et musique. Il entendit les rires. Il entendit la vie. En repartant, il n'y se retourna pas. Il savait que le lac le regarderait toujours. Qu'être, peut-être, un autre enfant écouterait ses murmures.
Et lui aussi comprendrit que certaines promesses ne miren jamais. Elles dorment seulement dot et lorsque le soleil touche pour la dernière fois la surface si sur la un reflet brilla, tours brièvement, le visage d'une femme aux cheveux blancs, debout sur l'eau, le regard doux, clair, et elle souriait.